So the last week we talked about, are we suffering every day, every hour, every minute and second? На прошлой неделе мы говорили о том, страдаем ли мы каждую неделю, каждый день, каждый час, минуту и секунду. And we understand even a minor annoyances and disappointments accumulates into our mind and it changes our behavior and attitude. И мы поняли, что даже небольшие расстройства, раздражения аккумулируются, накапливаются в нашем уме и меняют, влияют на наши отношения и поведение. And it causes the mental and the emotional suffering. И это вызывает страдания на ментальном и эмоциональном уровне. Your honey did nothing at your home, but the way he or she acted, it annoys you inside. Ваша супруга или супруга ничего такого особенного не сделала, но то, как он или она себя ведет, уже вас расстраивает, напрягает. And it happens because of these three factors, perhaps you remember. И это происходит из-за тех трех факторов, которые вы очень надеетесь, что мы их все помним. And these three factors are impurity is the first factor, distraction is the second factor, ignorance is the third factor. И эти три фактора, первый из них – это загрязнение ума, второе – это влечение, внушение ума, третье – это неведение. And we also understood that, I believe so that you have heard this talk a couple of times so that you have a clear understanding. И Гуруджи надеется, что все мы имели возможность слушать несколько раз эту лекцию для того, чтобы иметь ясность и хорошее понимание. Ruslan, this is the basis of foundational topics by which we can awaken to ourselves. Для Руслана это основа, с которой начинается пробуждение. So, under the impurity, we understood that you getting agitated when you are stuck in a traffic, you are overeating unhealthy food due to the craving. Both are impure desires. Мы поняли, что когда мы говорим о загрязнениях ума, то мы имеем в виду, например, наше раздражение, когда мы застряли где-то в пробке, или же тенденцию переедать, такую особенность, когда мы переедаем, это относится к загрязнениям ума. So you were agitated last week and still you carry those impressions in your mind? И даже если на прошлой неделе мы были раздражены чем-то, то мы можем продолжать это раздражение нести за собой в той ситуации. Just check, something happened last week and you continue to carry the impressions of that incident. Look at it, this is an impure attachment. Просто проверьте, вполне возможно, что произошло какое-то событие на прошлой неделе, а вы все еще продолжаете нести в себе впечатление от этого события, и это и есть признаком привязанности, загрязненной привязанности. And same thing, you are gossiping about others, it is your impure speech. Или же если мы сплетничаем о других, то это признак загрязнения речи. And your mind judges someone only at the external level. So that is your impure perception.
или если ум осуждает на внешнем уровне, это означает, что у такого человека загрязненное восприятие. And then talk about some distraction, that is the second impurity. You are constantly switching, your mind constantly switches between the phone and the email and the social media. That is a mental distraction. Когда мы говорим об отвлечениях ума, то здесь можно такой пример привести, что ум постоянно переключается, прыгает между телефоном, имейлом, с различными соцсетями. Это все признаки отвлечения от блуждания ума. Your decisions to do anything constantly vacillate. You plan something in the morning, you change it in the afternoon, again you change it in the evening, and before you go to sleep you get disturbed. That is not going to help us in our spiritual journey. Также признаком блуждания ума является то, что наши решения постоянно меняются, наши планы постоянно меняются. Мы что-то спланировали утром, затем уже в обед все это поменяли, а к вечеру совсем другим занялись. И это приносит к вечеру уже к сну нас, повергает еще более раздраженное состояние. So now understand that what are exactly these three factors that becomes an obstacle in the journey of self-discovery. Давайте еще раз разберем, что же на самом деле собой представляют эти три фактора, которые являются препятствием в нашем пути самопознания. Under the impurity, we say they are the six enemies. Если мы говорим о загрязнениях, то мы имеем в виду 6 врагов. And these six enemies are lust, or we say binding desire. Second is the hesitation. Third is the greed. Fourth is, let us complete the three one first. И здесь первые три это первое это похоть, или же можно сказать, что это связывающее желание. Второе это раздражение, третье это жадность. And the fourth is the delusion, fifth is the ego, and the sixth is the jealousy. Четвертое это заблуждение, пятое эго, шестое зависть. So when we say the binding desire, any thought, any feeling that says I will be happy by changing the situation or a person or a relationship outside is the beginning. Когда мы говорим о связывающем желании, то мы имеем в виду, что любая мысль о том, что какое-то внешнее изменение, что изменение ситуации человека или чего-то еще вовне даст мне счастье, это и есть начало связывающего желания. So our masters used to give an example like a moth, small insect that is attracted to the flame and burnt. И наши учителя приводили всегда такой пример мотылька, которого притягивает свет, и он летит на свет, на огонь, и там умирает. One guy told me, I think I talked about it. One guy told me that I gave 200% to that girl. And I asked him that who told you to give 200% to that girl? You have been with me for the last 3 years. You have not even given 10%.
Гуруджи, возможно, уже нам рассказывал эту историю о том, что один из его учеников к нему обратился, говоря, что он своей девушке отдал 200% себя 200% отдал. Ну, а вероятно, она не ответила взаимностью, на что Гуруджи э, ему ответил: а кто тебя вообще просил ей отдавать 200%? Вот ты уже у меня сколько времени занимаешься, а ты мне там и 10% не отдала. Почему ей 200? And the second cause of the impurity is hesitation, a kind of reaction, a kind of bitterness enters into our mind. Это раздражение, такой вид и волнение, такой вид реакции, который входит в наш ум. And the bitterness started a couple of months ago, and still I continue with the bitterness. And you think that you will succeed in meditation and awakening? Not possible. И вполне возможно у нас какая-то проблема, какая-то горечь, осадок какой-то остался от события, которое имело место там давным-давно, но мы продолжаем еще нести в себе эту горечь, и при этом мы хотим преуспеть в медитации, это невозможно. So now you see the binding desire has become the reaction, hesitation, and the bitterness. It has taken the roots in the mind. Теперь мы понимаем, что связывающее желание стало реакцией, раздражением и горечью, которая укоренит. And what Buddha says, right thought, right speech, right action, right livelihood. Что Будда говорит, нам необходимо правильные мысли, правильные слова, правильные действия и правильный образ жизни. So what is the third factor? Is known as the greed. Третий. So binding desire not fulfilled, I am agitated. Binding desire fulfilled, I want to repeat the same thing again and again. That repetition of the binding desire is the greed. Итак, если мое связывающее желание не удовлетворено, тогда я расстроен. А если связывающее желание удовлетворено, то тогда я хочу повторить его снова, и это известно под названием жадность. And once we have a greed, it results, or we have an hesitation. The fourth factor, we say it is a delusion. И если у нас есть жадность или раздражение, то тогда возникает четвертый фактор – это заблуждение. In the future sessions, we will talk in detail about these factors. На следующих наших занятиях мы очень детально будем рассматривать эти факторы. So that we know how to purify the mind. Для того, чтобы мы разобрались, как же нам очищать свой ум. And the fifth factor is the ego, pride or arrogance that inflates one's sense of the false self. Пятый фактор – это гордыня, наглость, которые раздувают наши чувства ложного «я». And the sixth factor is envy, the jealousy. Who is not aware of the jealousy? Tell me. Шестой фактор – это зависть. Кто не знает, что такое зависть? No one is aware of the jealousy.
кто осознает зависть? Никто не осознает зависть. By jealousy, we try to prove that we are greater, we are so good and better than others. It is not going to help you. I don't want to name anyone. С помощью зависти мы хотим доказать, что мы лучше, чем кто-то другой, но это никому из нас не поможет. Now come to the how the wandering mind prevents you to continue the journey and become a seeker. А теперь возвращаемся к тому, как наш блуждающий ум мешает искать. It is known as the monkey mind. Его также называют умом обезьяны. So, if we do not examine our daily life and its activities, then we cannot find out whether the mind is distracted or wandering. Если мы не будем внимательны к нашим повседневным делам, то тогда мы не сможем понять, действительно ли наш ум блуждает, действительно ли он отвлекается. I gave an example of that the phone budges, and my mind is so much obsessed to pick up the phone. Гуруджи уже приводил пример, что вот зазвонил телефон, и мой ум буквально озабочен тем, чтобы поднять и посмотреть, что там. You have an indigestion problem because of some food, and then you stop eating that for 2 days, and the third day again you start eating. Или же у вас от какой-то еды несварение желудка, вы прекращаете ее есть на пару дней, а на третий день снова начинаете. And you have a very strong emotion in favor or against someone, and that continues. Или же у вас возникают очень сильные эмоции против кого-то, или наоборот, кто-то вам очень сильно нравится. So what happens, your mind swings between attachment and detachment, profit and the loss, pain and the pleasure. Что происходит в таком случае? Наш ум колеблется постоянно от крайности к крайности, между победой и поражением, между потерей и приобретением. Now come to the third factor, is known as the ignorance. Теперь к третьему фактору перейдем, который известен как неведение. So when the mind believes in some thought, some emotion, some situation you are experiencing, say for example, you said that I am crazy, so that craziness continues in your mind and you stop talking to me. So you are the craziest person. Например, когда вам кто-то сказал, что вы безумный, и это впечатление продолжается, впечатление от того, что кто-то вас так назвал, продолжает в вашем уме жить, и вы перестаете это говорить с человеком, который вас так назвал, то это лишь подтверждает, что вы действительно являетесь безумцем. Did you understand? Все ли это поняли? If you understand, then drop that feeling in favor or against anyone. Just act on it, say sorry, and enter into the harmony. Then you are removing the ignorance. Если вы действительно это поняли, то тогда вам нужно избавиться от этого такого подобного чувства, которое вы можете испытывать
к другому человеку, вам нужно попросить у него прощения, признать свою ошибку. So, under ignorance, there are more than 20 factors. We live unconsciously, habitually, instinctively, thinking that whatever the way I live gives me a permanent happiness, it is not going to give you. И в этом разделе неведения можно выделить еще более 20 различных факторов, когда мы живем по привычке, инстинктивно, неосознанно и думаем, что это принесет нам счастье, но это нам не поможет. I may be a genius, but still I suffer from the ignorance. Человек может быть гением, но в то же самое время может страдать от неведения. We are trying to understand these three factors in a wider perspective so that we should know how to get out of these three factors and ready to become a seeker. Мы хотим разобраться в этих трех факторах в широком смысле для того, чтобы понять, как от них избавиться и стать. Now, as the cancer is the silent killer, these three are the silent killers of our true happiness. Как подобно тому, как говорят, что рак это тихий убийца, можно сказать, что вот эти три фактора это тоже такие тихие убийцы нашего истинного счастья. No, that guy is wrong and that guy is bad. You have just said it, you made a statement, you rationalized it, you took the decision, and you continue to suffer inside. You are not aware of it. Вы можете сказать, вот осудить этого человека и наоборот сказать, он хороший. Вы приняли такое неосознанное решение, вы его осудили, и вы продолжаете страдать из-за этого, но не осознаете даже. Why the masters are talking about these three factors, so that at least I should become aware. I'm living an unconscious animal life. Почему учителя нам говорят об этих трех факторах? Потому что нам нужно их осознать, нам нужно осознать то, что мы живем бессознательную жизнь, проживаем бессознательную. We can understand the deers and the lions are natural enemies. Мы можем понять, что олень и лев они враги в своих естественных средах обитания. And when we start thinking, reacting against anyone, and it continues. So obviously our mind is animal mind. It is not a human mind. I don't observe. I don't examine my life. А если мы реагируем, и наши реакции продолжаются, то это означает, что наш ум подобен животному уму, и мы не задумываемся об этом, мы не исследуем свою жизнь. Are you understanding? Yes, I'm understanding. But I will not implement it. И все закивали, да, мы все понимаем, но ничего применять из какого-то. Nothing is going to happen. В таком случае ничего не произойдет. So first we examine, we become aware. That is why I'm talking as per the teachings of the teachers. Вначале нам нужно исследовать и осознать. Поэтому Гуруджи нам рассказывает об этих принципах из учения учителей. So after examination, now we need to investigate the root causes of it, and there the teacher helps you.
И после того, как мы исследовали, мы должны найти корень, самую главную причину. И здесь нам учителя помогают. And after I have understood the causes. Now I change my pattern of the thought by physical action, by thinking, by speaking, by seeking forgiveness. We don't dare to do that. We are how weak we are. И теперь, когда я понял причины, я пытаюсь поменять свой образ мысли, свои действия, свою речь с помощью того же просьбы прощения, но я почему-то этого не делаю. Это признак нашей слабости. No, we think of because of our ego, we are very strong. No, that is what the Buddha says, the non-violence. Но мы наоборот считаем, что это признак нашей силы, что наше эго, большое эго, это признак силы. Но нет, это на самом деле совсем не так. И здесь это то, что Будда называет ненасилием. But if you don't do, so you are not able to remove the delusion from yourself, and the life will continue in stress and suffering. Если мы этого не делаем, это означает, что мы не можем избавиться от заблуждений, и мы будем продолжать жить в страдании. You know, our mind sometimes says, let it be so. I will not talk to that guy. I reacted too. You teach me anything, nothing will happen. No change will take place. Такое случается иногда, что наш ум говорит, ну пусть уже так будет, я не буду общаться с этим человеком, я на него прореагировал когда-то, но вы меня научите, научите меня чему-то. И такого человека сложно чему-то научить. So now we have a clear understanding of these three factors, and each factor has certain sub-factors. If we don't examine our life in light of these factors, purity of the mind will not take place. Without the purity of the mind, the journey to the self-awakening will never happen. Итак, мы поняли, что существует три фактора, каждый из них имеет свои подфакторы, и если мы не будем исследовать эти факторы, избавляться от них, то тогда мы не сможем достичь очищения ума, а без очищения ума путь самопознания невозможен. And if you think that with these factors I can live my life in peace and happiness, not at all possible. А если кто-то думает, что с этими тремя факторами можно жить в мире счастья, это невозможно. Live your life the way you want, I have nothing to say. Но живите, каждый может жить, проживать свою жизнь так, как он хочет, Гуруджи не против. Namaste means that you are ready to change and you take the first step to change. Намасте означает, что мы готовы меняться, и мы делаем первый шаг для того, чтобы измениться. Namaste is not a ritual. Намасте – это не просто ритуал. Anyhow, close your eyes. Ну, так или иначе, закрывайте глаза. Eyes are closed, being comfortable. Глаза закрыли, устроились удобно.
Look at the head, look at the joints of the head and the neck and feel sensation, comfort, and steadiness. Посмотрите на голову и шею и почувствуйте все ощущения, там комфорт и неподвижность. Look at the entire body from the top of the head to the toes and feel the sensation, comfort, and steadiness. Посмотрите на все тело от макушки до пальчиков ног и почувствуйте все ощущения, комфорт и неподвижность. So when you listen to the talk, and after listening to the talk, you sit on the lazy chair, that is also the meaning of being comfortable to examine what is happening in your mind. Если вы послушали лекцию, а затем после лекции вы сели и начинаете разбираться, что происходит в вашем уме, это тоже значение слова комфорт. And being carefree, what you do in being carefree, we do nothing. We look inside the head and wait there for what? Any thought, feeling, emotions, they come and go. We simply observe them at a distance. Теперь мы беззаботны. Что это означает? Что мы просто смотрим внутрь, вглубь и ничего не делаем. Мы ждем того, как возникает какая-то мысль, и мы наблюдаем эту мысль со стороны, соблюдаем дистанцию от этой мысли, не вовлекаясь в нее. So for some people, they are able to observe and separate all the thoughts from themselves, and others continues to have these thoughts uncontrolled. Некоторые люди могут наблюдать и отстраняться от этих мыслей, разделять себя и мысль. А для некоторых людей этот поток неконтролируемых мыслей продолжается. In both the cases, we should follow the third step. That is what I gave you, which is pertaining to the breathing. В том и другом случае мы должны перейти к третьему шагу, к дыханию. So now we will add one more thing. You look inside the forehead in the space and start breathing quick and short breath, but every time you are breathing, keep on saying Shantoham in the mind. Сегодня мы добавим еще один шаг. Мы сейчас смотрим вглубь головы в пространство и начинаем быстрое дыхание грудью, но плюс к этому мы еще и произносим в уме Шантахам. And you will see sometime you will forget saying Shantoham. At other time your mind is obsessed with the breathing. Third time your body may start moving. You have to be aware of all the three factors should go together: the stillness in the body, Shantoham, and the breathing. И вы заметите, что в какой-то момент вы забудете Шантахам, перестанете его произносить, в какой-то момент вы слишком увлечетесь дыханием, в какой-то момент ваше тело захочет подвигаться, вы должны осознавать все эти моменты, и вы должны соблюдать три фактора. Первый это неподвижность тела, второй это наблюдение
это быстрое дыхание, и петь это произнесение шантха. Continue breathing, continue the steadiness, and continue the shantoham. Продолжаем дыхание, продолжаем поддерживать неподвижность и продолжаем произнесение шантха. And stop this, allow the breath to be normal and experience the changes taking place in the body and the mind. Остановились, пусть дыхание станет нормальным, и мы переживаем все изменения, которые происходят в теле и в уме. So those whose mind is able to separate the thoughts and those who are not able to separate the thoughts, in both the cases, this step is going to work if you are consistent, regular. И для тех, кто может отделить себя от мыслей, и для тех, кто не может этого сделать, этот шаг будет работать при условии, что мы его выполняем последовательно и регулярно. And then the next step is for those who knows they have understood it, but still their level of awareness is not so deep, they can take an action. Следующий шаг предназначен специально для тех, кто утверждает, что на интеллектуальном уровне все поняли, но их осознанность недостаточно глубока. So you see, the body is in the state of stillness, mind is living within, and it is aware. Наше тело неподвижно, ум находится внутри, и мы осознанны. In that state of awareness, mind is living within, you are saying mentally, asato ma satgamaya. И в этом состоянии, когда ум живет внутри, и мы находимся в осознанности, мы повторяем мантру асатома асатагамая. Moving from the false to the real.
Я движусь от ложного к реальному. How the statement is real? Что мы подразумеваем под реальным? So you have to see this mantra and its meaning with reference to the three factors: the impurity of the mind, the distraction, and the ignorance forces me to live in the false self, not in the real self. Мы должны воспринимать эту мантру через призму трех факторов, которые заставляют меня жить в ложном я, а не в истинном я. Это загрязнение ума, отвлечение и неведение. Tamasoma jyotirgamaya, tamasoma jyotirgamaya, tamasoma jyotirgamaya. Simple meaning that let me move from the ignorance to knowledge. Простое значение этой строчки: я движусь от неведения к знанию. No one can justify hesitation, reaction, blame, complaint, and jealousy against anyone in this world. Никто не может обосновать раздражение, реакцию, гнев, зависть по отношению к кому бы то ни было в этом мире. And if you justify, then tell me the three benefits of angry, hesitation, reaction, blame, and complaint. Если вы хотите обосновать, то тогда назовите три преимущества, три выгоды раздражения, гнева, жалобы и обвинений. And if, as such, if you realize that there is no benefit, I should drop all this today instantly. А если вы поймете, что никаких выгод не существует здесь, то тогда я должен мгновенно отбросить их. You see, when you drop this, the mind now drops all the distractions, all the crazy thoughts, and you are preparing yourself to go deeper. И если они отброшены, то тогда из ума исчезают все безумные мысли, все отвлечения, и мы готовы к более глубокому погружению. And look at the entire body and experience the sensation, relaxation and stillness in the entire body. Посмотрите на все тело и почувствуйте все ощущения, расслабленность и неподвижность во всем теле. Now you can see, if you have followed all the steps clearly, look deep inside your heart or the head, a blank space or the emptiness. Теперь смотрите вглубь сердца или вглубь головы, в темное пространство или в пустоту. In that space, you just create a thought image of the Buddha by thinking. И в этом пространстве создайте мыслеобраз Будды с помощью размышлений. How? You simply say, I like Buddha, I love Buddha. You say it mentally. Каким образом вы просто можете сказать: мне нравится Будда, я люблю Будду. Мы говорим это с помощью нашего ума. So your mind is now engaged with the thought image of the Buddha.
И теперь наш ум связан с мыслеобразом Будды. And then we use the mantra Om Namah Buddhaya. И затем мы используем мантру Ом Намаха Будхая. So we use the thought image for the Buddha. So we, in the background, we have awareness of the Buddha. And then we say Om Namah Buddhaya. У нас есть мыслеобраз Будды, а на фоне мы осознаем Будду, и затем мы говорим мантру Ом Намаха Будхая. So Om is that infinite space. Namah means what I am, what I have, what I possess, all belongs to you. To whom? To Buddha. And that is why we say Om Namah Buddhaya. Ом в этой мантре — это бесконечное пространство. Намага — это говорит о том, что я отдаю, предлагаю все, чем я являюсь, чем я себя считаю, чем я владею, тебе, кому тебе, тебе Будда. И поэтому мы и произносим эту мантру именно так: Ом Намаха Буддая. Anytime any other thought comes, just you become aware of, because you said Om, and any thought enters into the mind, you just offer it. That is the meaning of Nama. Then what is left is the Buddhai. И когда приходит какая-то мысль, нам нужно осознать этот факт, и мы эту мысль предлагаем, поскольку мы сказали намага, означает, что мы предлагаем все, включая эту мысль Будде. So, by understanding means by awareness, means by cause and effect you are introducing to the mind, that is going to remove the impurity. Таким образом, с помощью понимания, с помощью осознанности причинно-следственных связей мы наш ум поддерживаем в таком состоянии, в котором он будет избавляться от загрязнений. There is a pause. Om, you have understood. There is a thought image of the space. Namaha. I surrender everything, whatever is happening to the mind. That is Namaha. And the Buddhai. Buddhai is a body of consciousness. Ум мы поняли, это пространство, это как бы мыслеобраз пространства. Намага — это мое подношение всего Будде, а Будда, Буддхая в данном случае это тело сознания. Om Namah Buddhaya. 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 Om Namah Buddhaya.
Namaha Buddhaya. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness on the right hand, your awareness on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. Share our experiences. Внимание на правую ручку, на левую ручку, подняли, накрыли глаза внутри, осознали все свои переживания, опустили ручки и будем делиться впечатлениями. How are you, Dennis? Thank you. It was calm and comfortable practice with full awareness at every point, with naturally with some thoughts. Most of them were observed, accounted, and calmed down. Beautiful. Every thought is observed, accounted for. The moment it is observed and accounted for, you have already separated from it. So the mind has to go beyond these impurities. Thank you. Я сказал, что спокойная и приятная, комфортная практика. Были определенные мысли, естественно, эти мысли наблюдались, они были учтены, и они таким образом приходили и уходили. На что Гуруджи ответил, что хорошо, когда мысли осознаются и когда они учтены, то это уже означает, что человек отделил наблюдатель, отделил себя от этих мыслей. Это хорошо. Yes, Dennis, you start asking. Руслан. Thank you for the practice. It was deep relaxation from the beginning. Some thoughts was coming and going and maybe even involving me, but at the end I was able to let go of them and stay relaxed. Beautiful. That is the level of awareness we should have, that we should succeed in separating all the thoughts from oneself. That's a good point. Руслан сказал, что он глубоко расслабился, были определенные мысли, которые приходили и уходили, пытались его вовлечь, но он смог их отпустить. На что Гуруджи ответил, что это хорошо, именно таким образом, и нужно отделять себя от мыслей. Сергей Губерницкий. На початку практики було таке трошки як напруження, коли Гуруджі додав трошки багатозадачності, спостерігати за кількома факторами, але потім розум заспокоївся. Думок як таких не було, було якесь відчуття
напевно, якихось колишніх вражень, які трошки не давали спокійно проводити практику, але надалі з кожним проговоренням мантри розум заспокоювався і давалось все більше і глибше заглибитись в саму практику. Вдячний. At the beginning, he experienced some tension when you added some multitasking with multiple points of awareness. Then the mind calmed down a little bit. There were no thoughts, but rather some past impressions that were kind of disturbing him. But mantra helped to calm them down, and he is grateful for the practice. Yes, that's really a good point. He explained step by step how the mind behaved in the very beginning because it was confused for multitasking. And when you do the multitasking, that causes the impurity. But if you do the multitasking in this journey, it helps you to calm down. Это было хорошее пошаговое описание того, как вел себя ум в практике. И когда ты отметил многозадачность, то в обычной нашей жизни многозадачность, она нам мешает, она ум как бы возбуждает. А в данном случае, в этой практике нам многозадачность наоборот помогает. Армен. Намасте, Гуруджи. Namaste. У меня был сегодня ночью, я немножко расскажу, был сегодня ночью интересный опыт. Я проснулся в 3 часа ночи, и мне захотелось сделать практику. Я включил запись предыдущих, и впервые у меня было, так сказать, переживание мантры Ом Намах Буддая иначе. То есть у меня было очень ясное восприятие. И ни тело, ничего не мешало, ясное восприятие, каждый звук. То есть Ом воспринимался по-своему, Намах воспринимался по-своему, Буддая. Я где-то минут 40, наверное, то есть уже как бы закончилась медитация, продолжал ее делать. И я думал, что вот у меня сейчас будет похоже. То есть у меня весь день, в принципе, я под эффектом той медитации ночной. Я потом закончил и лег и уснул дальше. Сейчас первая часть практики шла тоже хорошо. И Шантухан мне близок был. То есть мы когда-то года 3-4 назад он нам давал практику с Шантухамом. Когда была мантра Асатума Садгамая, почему-то у меня начало першить сильно в горле. И оно меня немного сбило. И потом, когда мы перешли к мантре Ом Намах Буддая, то есть я ее делал, но я понимал, что мой ум как бы не такой ясный. То есть некая была как загрязненность такая, как липкость восприятия такое. Мутное стекло, но как бы я делал, эффект был, как бы присутствовал, но по сравнению с ночной он отличался. Извини за длительность сказанного. Спасибо, Гуриш. At first he wants to share his experience today at night. He woke up at 3 a.m. and he decided to practice with the recording of the last session. And for the first time, he had a different experience. He experienced the mantra, each sound of mantra differently.
it was a very clear experience of each part of the mantra, each sound. And the practice, he practiced for about 40 minutes and then he fell asleep. And today he was under the impression of that past session, and he hoped that something similar would happen or would be happening today. But during the Asatoma Satigamaya mantra, he had some problems with his throat. And during the Om Namah Budgaya mantra, there was no clarity in the mind. Some things that prevented him to think, to be aware with clarity. But he's grateful for this session and for the practice. Every day you wake up at 3 and do the practice. Теперь должен ты каждый день вставать в 3 утра и делать практику. When we wake up from the deep sleep, at that particular moment there is no other thought but to practice meditation, and the mind engages in a successful meditation. That normally happens. Когда мы просыпаемся и у нас нет других мыслей, кроме как практиковать, то как раз вот такие моменты ум входит в глубокую медитацию. And briefly, what disturbed your present meditation? Because you thought, I will repeat the experience of the previous meditation. It never happens. Every time, every practice is different. То, что мешало тебе в этой сегодняшней медитации, это мысль о том, что ты сможешь повторить переживание, которое у тебя было утром. Но никогда так не бывает. Каждая практика, она уникальна, не похожа на другие. Саша. Спасибо, Уруджи. Ровная, спокойная осознанность. Иногда ум пытался в сонливость свалиться, но был привязан к практике. Иногда мысли хотели вовлечь, но они были прозрачными. И практика продолжалась. He's grateful for the practice. He's calm and aware. Sometimes he wanted to fall asleep, but he was bound to, he was committed to the practice. And the thoughts were there, but they were transparent. Yes. Yeah, thoughts were there. They were transparent, means I observed them and I kept them at the bay. That's a beautiful. Эти мысли были прозрачными, означает, что Саша их наблюдал, и он их к ним не сильно приближался. Это Кристина. For this practice, in the beginning, I had a lot of thoughts, but sorry. I think she returned. Okay. Someone called me. I'm sorry. I had a lot of. Can I continue? Yeah. Yeah, sure. I had a lot of thoughts in the beginning, but I was observing and continuing to do my practice. Breathing all
always helps me to go deeper. So after it was perfect, I guess. And also mantra. Yeah. Yes, yes, very But good. I'm thankful. Yes, when you realize that, anytime the thought disturbs, and just spend 5 or 10 minutes, no, let me do the breathing with Om Shanti or Shantoham and see what happens. Yes, I'm doing that breathing also when I do my meditation alone. It always helps me to go deeper. Good, good, very good. That is going to change your mind. Thanks. Кристина благодарит за занятия. Вначале было много мыслей, она их наблюдала и продолжала заниматься. Дыхание помогло пройти глубже, и также мантра ей тоже помогла. На что Гуруджи ответил, что каждый раз, когда мешают мысли, начинай дышать таким способом и повторяй мантру Шантахан. И на что Кристина ответила, да, дыхание помогает. Так. Илья. Микрофон, не слышно тебя. Okay, so he wrote because he's having problems with the microphone, calmness, peace, good focus, and he is grateful. Good, good. Continue the practice. Хорошо, продолжай. Добрий вечір. Загалом я непогано займалася до того моменту, поки в мене на телефоні не пролунало оповіщення про повітряну тривогу, перекриваючи голоси Гуруджі і Дениса. Я не скажу, що мене це сильно збентежило, але я відволіклась і до кінця практики глибокого занурення вже не було. Дякую. She says, good evening. It was not a bad practice until the air raid alarm sounded and it overrode my voice and your instructions. So it distracted her from the practice. Yeah. So even if you continue to do the practice, no distraction from outside can disturb your practice. Если ты продолжаешь выполнять практику, то тогда ничто из внешнего мира не может тебе помешать делать практику. I didn't see Natasha on a video. You see, and still there is a thought image. That is what I talk about, the thought image of the Buddha. Вот Гуруджи сейчас не видит Наташу, но тем не менее у него есть мысли-образ Наташи. Он в уме поддерживает ее образ. И это то, что он имеет в виду, когда он говорит о мысли-образе Будды. Настя. Thank you. I'm sorry, my connection is probably very bad. And at the beginning, I didn't understand about breathing because of connection, but then I aligned with, I heard Danny's translation, and my body felt very heavy, so my mind, I had some thoughts, but my mind absorbed with this heaviness and just your voice and the sound of mantra, and that's all. Thank you. Good. Настя говорит, что
что у нее проблемы с интернетом, и когда было дыхание, то она сначала не совсем поняла, как правильно дышать, пока не услышала мой перевод, было ощущение тяжести в теле, и ум был вовлечен в это ощущение тяжести, и если я правильно помню, звук мантры. На что Гуруджи ответил хорошо. Сергей Химич. Дякую, Гуруджі, за практику. Сьогодні я не був сонливим, тому досить ясний розум був. Майже не відволікався, буквально пару раз, але і глибокого занурення теж не було. Ну, там якісь практики. He's grateful for the practice. He did not feel sleepy today. His mind was clear. There were almost no distractions. But the practice was also not very deep, although he feels calmness. Yes, the most important point that you don't feel any kind of a distraction. So just contemplate and reflect that why you don't have any distraction, and that will help you to go deeper into the next lesson. Самое главное в том, что ты сказал, что не было отвлечений, ничто не отвлекало, и тебе нужно поразмышлять, почему, по какой причине не было этих отвлечений, и это поможет тебе проникнуть глубже. Оксана Коцко. Thank you for the practice. So I had this feeling of coldness again after breathing. Okay. And then while repeating the mantra, I was half asleep, half aware until the end. Something like that. Yes, half asleep and half aware. All the three factors that I discussed causes this. But as if we continue to do the practice, it will be gone. Okay, thank you. Оксана благодарит за практику. Было ощущение холода после дыхания. Также она была в состоянии полусонном, полуосознанном после мантры. Что Гуруджи ответил, что именно из-за этих трех факторов это ощущение полусонливости, полуосознанности возникает. Ну и, естественно, продолжать практику и избавляться от трех факторов. Оксана Чернявська. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора кожному. Дуже дякую за практику. Після того, як розум заспокоївся, прийшло відчуття безкінечної води. Водний простір повністю безкінечний. І коли почали повторювати мантру Будди, таке враження було, що ця вода почала вібрувати якось інакше. Знаєте, як наче хвилі всередині неї яким чином йшли. І це такі відчуття продовжувалися до кінця. Дуже дякую. She's grateful for the practice. She experienced like endless water during the practice, and after the Om Namah Buddhaya mantra, this water had a different vibrations, different waves on the surface. She ties it to the mantra. And she still has this experience. We're very grateful. Very good. Very good. That is all for today. We'll meet next week. Thank you.
Всем спасибо. Встретимся на следующей неделе.